Hello, welcome, bienvenidos. Mucho gusto. My name is Evan Weiner, and I will be your family or your son or daughter's algebra teacher for the year. Me llamo Evan Weiner. Voy a ser su profe de, pues el profe de álgebra de su estudiante este año. Entonces, bienvenidos. First, a little bit about me, poquitito sobre yo. Soy de California, nací en Washington, D.C., pero soy de Menlo Park, California, acá en el Bay Area, cerca de Redwood City o Palo Alto. I'm born in D.C., but I grew up in Menlo Park, California, right near like Redwood City or Palo Alto. So I love being here in the Bay Area. It's very much home for me. For college, I went to Harvard University. Fui a Harvard University para universidad y también para mi master's degree. So I also got my master's degree in education from Harvard. I studied biology, but now I teach math, and maths, I love them both, but I'm so happy to be a math teacher. En universidad estudiaba biología, pero ahorita pues enseño matemáticas y me encantan las dos. Y ahorita estoy en Leadership Public Schools, es mi quinto año acá en LPS, y pues me encanta esta escuela. This is my fifth year at LPS, and I love this school even in difficult times like these. Just something about me personally, I'm the basketball coach at school. I also play music, and I help with the music club on campus. And this is my family with our dog. So soy el coach de básquetbol, toco los tambores, también música clásico y poquitito de guitarra. So I play a little bit of classical music, mostly drums, some guitar. Y acá tiene mi familia con todos. Sobre las tópicas que vamos a cubrir, a little bit about the topics we're going to cover. So, en el primer semestre empezamos con sequences. Son listas de números con algunos patterns, y quizás puede buscar qué es el pattern en esta lista. Una sugerencia es el siguiente número, sería 21. Entonces quizás lo puede buscar. We start with sequences, which are just lists of numbers with patterns in them, and maybe you can find the pattern in this list. One hint is that the next number would be 21. So let me know if you can find that pattern. Entonces vamos a polynomial functions. Then we go to polynomial functions. It's similar to some work that students did, maybe even with me in Algebra 1 last year, and then we make it even cooler, even better en Algebra 2. Entonces está similar a algunos trabajos que hicimos el año pasado en Álgebra 1. Quizás yo fui el maestro de su estudiante para Álgebra 1, pero entonces lo hacemos más interesante, más complicado acá en Álgebra 2. Y buscamos cosas, por ejemplo, un basketball donde usaríamos estas funciones polinomiales. So we look for different situations like the motion of a basketball where these polynomial functions would be useful. Then we look at imaginary and complex numbers. This is one of my favorite ideas, that in fact all numbers are made up. Every number that we ever use is something that we invented because we thought it was useful. And so we look at some very cool invented numbers, which are called imaginary and complex numbers, and it kind of blows our minds. Entonces aprendemos sobre números imaginarios. Pues todos los números lo inventamos, lo usamos porque lo podemos usar para algún problema, pero vamos a estudiar unos números específicos muy interesantes que se llaman números imaginarios. Y it blows our minds a little bit. En el segundo semestre, su estudiante va a tener mi clase para el todo del año. So your student will be in my class for the whole year. So in semester 2,
aprendemos más sobre funciones exponenciales. We learn more about exponential functions, which again they started in Algebra 1 and we continue. Lo empezaron en Álgebra 1 y seguimos. Ahorita es muy interesante porque, por ejemplo, COVID tiene mucho que hacer con funciones exponenciales, también tópicas como like financial literacy, finanzas y investing. In addition to, I was saying how this is a very important topic given the pandemic and COVID, where exponential functions are very important. Entonces aprendemos, and then we learn about function transformations. Your student will do these amazing projects. This came from a student a few years ago, using functions to make different shapes and change those functions. Entonces aprendemos cómo podemos cambiar funciones y transformarlos para hacer arte o para resolver problemas. And then we end the year with statistics. Terminamos el año con estadísticas, cómo podemos usar información, data, para mejorar nuestro entendimiento del mundo, hacer decisiones mejores, todo esto. So we use statistics to understand the world better, make better decisions, think about elections, think about medical trials, think about all sorts of important problems. Two things that I just want to say. One is your brain grows over time. These are some pictures of actual brain cells in newborns. So here you can see the brain cells are the purple or these little black dots. Those are the neurons. And then these green things, these traces, are the connections between those neurons. So estas fotos son fotos reales de un niño muy pequeño y nos muestra que su cerebro crece con tiempo. Estas son neuronas, células del cerebro, y acá tienes las conexiones, sinapsis, entre estas neuronas. Y vemos que su cerebro crece con tiempo. Es decir que muchas veces decimos, oh, yo soy un math person, o quizás no soy un math person. No hay ninguna cosa que se llama un math person. So what this means is there's no such thing as a math person. Here's how to be a math person. Do math, any type, and then be a person. That's it. I believe very much that every single student can learn really, really interesting, really deep mathematics. I believe that no matter what your experience has been with math in the past. So yo creo que todos los estudiantes pueden aprender las matemáticas, aprender profundamente, aprender muy bien este contento, y es decir que no hay ninguna cosa que se llama un math person. Un poquitito sobre el trabajo. Lo puede buscar en dos lugares. You can look for the work in two different places. They are totally equal. Son totalmente igual. El primero, quizás ya lo vieron. Este es mi sitio. So maybe you already saw my website today. But this is my website. And here, there's the work for every single week. Acá tiene el trabajo para cada semana. Si quiere ver qué necesita hacer su estudiante, solo puede hacer un clic y buscar, ok, ahorita buscamos the biggest box. Primero necesitan hacer esto, segundo, tercero. So you can always look, what are we doing today? What are the tasks that your student needs to do first, second, third? And then there's the due date. Si prefieren, totalmente el mismo está en Google Classroom. So if you prefer, the exact same thing is on Google Classroom. Pueden ver, por ejemplo, acá tiene una semana. Quizás vemos esto. So here's a lesson. Tiene 1, 2, 3 lecciones. We have 3 lessons every week que se entregan el viernes. Those 3 lessons are due on Friday. Y entonces una lección que se lo entrega el lunes. So then there's 1 lesson due on Monday. And you can just look, here's lesson 1, lesson 2, lesson 3, and if you click on a lesson, it tells you everything you need to do, as well as all the websites.
So that's where to find my work, and you can use both. Totalmente son el mismo, el Google Classroom y mi sitio. Perfecto. Al fin, a veces quieren saber sobre calificaciones. Sometimes lots of parents want to know about grades. En mi clase, your grades are based on how well your student understands the work. Lo que me importa a mí es su entendimiento de la material. Entonces, no solamente es completar todo el trabajo, necesita entenderlo. Right? So it's not just about completing the work, it's really about understanding it. And you can check those grades on Google Classroom or on Infinite Campus. Se lo puede chequear en los dos lados, Google Classroom o Infinite Campus. Acá tiene mi información de contacto. Me puede mandar un texto, me puede mandar un email, me puede llamar, lo mejor para usted. So you can text me, you can email me, you can call me, whatever is best for you. Please, I love being in touch with families, so you can always reach me. And if you prefer, we can have a family meeting. Si prefieren, podemos tener una junta para discutir cualquier cosa sobre su estudiante, sobre Álgebra 2, sobre cualquier cosa. So we can meet to talk about anything that you like. And I'm going to send the link to Miss Danielle for the website, but it will take you to this page. It'll look like this. So te van a mandar a esta página y puede buscar tiempos. Tengo tiempos durante el día y también por la noche. So I have times during the day and at night, whatever is best for you. So that's totally optional, totalmente opcional tener esta junta, pero si lo quieren, estoy acá. So if you want to do that, totally optional, but I'm here and I would love to talk to you. Okay? Me encanta que puedo ser el profe de su estudiante este año. Espero que nos vemos pronto y gracias por todo su apoyo. Yo sé que familias están haciendo totalmente extra ahorita, entonces les agradezco por toda su ayuda y por favor dime si quieren hablar. So thank you so much. I know that you're doing so much work at home to help your students succeed, and I just want to appreciate you for all that. So please reach out if you ever want to talk. Okay, nos vemos pronto. Por fin está mi información de contacto una vez más. I'll put my contact information one more time, and I hope to talk to you soon.